April 30 is not an ordinary day for the Casiresnons. Today, we are celebrating the feast day of our patron saint, Saint Joseph the Carpenter. April 30 ang Vesperas, ug May 1 ang kasaulugan as a memorial of Saint Joseph the Worker. Kining a vlog is all about mga kaganapan sa fiesta sa probinsya. Since ang fiesta sa probinsya is a 2-day celebration, it is also like feeding everyone for 2 days straight. Og kay fiesta means handa, this is our way of preparing a 2-day celebration. Fiesta celebration sa probinsya is more traditional as we illustrate Filipino hospitality at its best. Magsugod sa pagpangandam para sa pagkaon, mugreet og happy fiesta sa kung kinsa mang mobisita or may naguan, og mangaon dala chika-chika hangtod magtagbaw. But fiesta celebration is not just about merrymaking and reuniting with friends and family. Fiesta is our way of giving thanks to our patron saint for all the blessings we have received throughout the year. As a significant part of our culture, dapat managot before maghudyaka. Asa naman taron, Jovins? Ito na church, kay managot ta before ta manisko. Ang ano mang importante nga managot? Dapat managot ta kay mo may adlaw sa pagstahan nito. Senior Saint Joseph Carpenters. Salan! Carpenters. Ano may ang kapistahan ka dapat managot sa before ta manisko. Go! Typical na nga during fiesta, naadjod ang mga nagkaraiya nga tinda and we call them minglanilya. Og umalabot na ang kafiestahan, magtigom na aron magpalit og mga handumanan. Ala si Pacman! Baba kayo Pacman! Hala! Ngaw-ngaway! The merrymaking in traditional Casiresnon fiesta is never complete without disco. People of all ages, mabata, batanon ug edad-edaran, always take part in kalingawan and other colorful merrymaking. After the 2-day fiesta celebration, napay additional 1-day hirit, ang pagpangaligo. Dili na mawala sa tradisyon ang pag-relax and chill after the sleepless fiesta hudyaka. Magbalon lang og tula-tula, gikan sa fiesta, bites na. We always make sure nga nagpabiling buhi ang kinaraang tradisyon sa kapistahan. Maglingaw-lingaw o hudyaka. This tradition provides us a sense of identity as Filipinos and as Casiresnons. Just don't forget the real essence of fiesta, ang pagpangaliya o pasidungog sa kahitasan. Always remember to live your life to the fullest and create your own stories.